Next question. For a charged conductor, you prove that the charges reside only on its surface. ഒരു ചാർജ് ചെയ്ത കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജസ് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ മാത്രമേ കാണൂ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. പ്രൂവ് ചെയ്യാം. See, you consider a charged conductor. So this is a charged conductor. Okay. Then it is a conductor. Am I right? As it is a conductor, in the interior, electrostatic field is 0. This we know. ഒരു കണ്ടക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തില്ല? ഒരു കണ്ടക്ടറാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻ ദ ഇന്റീരിയർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് 0 എന്ന് നമുക്ക് പണ്ടേ അറിയാം. ഇനി ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്നാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും? 0 എന്ന് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി? 0 കിട്ടി. ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1/ε0 ഇൻറ്റു ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് എന്നല്ലേ? A very important question. For a charged conductor, you have to prove that the charges reside on surface only. ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ചാർജ് കൊടുത്താൽ ചാർജ് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ മാത്രമേ കാണൂ, അകത്തൊന്നും കാണൂല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സർ, വി ഹാവ് എ കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, ദെൻ വി ടേക്ക് എ ഗോസിയൻ സർഫസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഗോസിയൻ സർഫസ് കൺസിഡേർഡ്. No doubt. Then Gaussian surface is taken. Now this is a conductor. For any conductor in the interior, electrostatic field is 0. In the interior, electrostatic field is 0. You know. Then I want to find the flux. Shall I take a small area here? Okay. Area vector is like this. Area vector. Let it be like that. Then I want the flux. ഫ്ലക്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറയും. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഫ്ലക്സിന്റെ ഇയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ? 0. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സിന്റെ എത്രയായി? 0. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഗോസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1/ε0 ഇൻറ്റു ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്നല്ലേ? ഇവിടെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗോസിയൻ സർഫസ്. അപ്പോൾ ഈ ഗോസിയൻ സർഫസിന്റെ അകത്തുള്ള ചാർജാണ് ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. എത്ര ഇക്വേഷൻ കിട്ടി? 2 ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയോ? രണ്ടിന്റെ LHS സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ RHS അങ്ങോട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. പറഞ്ഞോ. ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ε0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടി? 0 എന്ന് കിട്ടി. ഇത് ക്രോസ് ചെയ്താൽ ക്യു എൻക്ലോസ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയെന്ന് കിട്ടും? 0/ε0. ആൻസർ കിട്ടിയോ? 0 എന്ന് കിട്ടിയോ? അതായത് ഗോസിയൻ സർഫസിന്റെ അകത്ത് എന്തില്ല? ചാർജ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത ഈ ഗോസിയൻ സർഫസിന്റെ അകത്തെങ്ങും ചാർജ് ഇല്ല. പിന്നെ ചാർജ് എവിടെ പോവും? ചാർജ് പുറത്തു വരും. അപ്പോ നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടറിന് ചാർജ് കൊടുത്താൽ അകത്തെങ്ങും ചാർജ് കിട്ടൂല. പിന്നെ എവിടെ ചാർജ് കാണും? പുറത്ത് കാണും. അതല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഫുൾ ആയിട്ടൊന്ന് പറയാം. യു ഹാവ് എ കണ്ടക്ടർ ഹിയർ. യു കൺസിഡർ എ കണ്ടക്ടർ. യു കൺസിഡർ എ ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടർ. Then you consider a charged conductor, no doubt. Then see, you take a Gaussian surface very close to the boundary. Okay, then it is a Gaussian surface. This is the Gaussian surface. Then this is a conductor. Being a conductor, in the interior the electrostatic field is 0. We know. For any conductor in the interior, electrostatic field is 0. Then we know the equation to calculate flux. Flux is equal to closed integral E dot ds. Am I right? Here the value of E is 0. So the answer of flux becomes 0. Equation number 1. Now I am considering a small area here. Area vector is that. Then what is the equation to calculate flux by Gauss theorem? By Gauss theorem, flux is equal to 1/ε0 times charge enclosed by the Gaussian surface. What is the charge contained by the Gaussian surface? What is the charge inside the Gaussian surface? This is your Gaussian surface.
Then what is a charge enclosed? We don't know. See, we have to calculate that. Equation number 2. We have two equations. LHS same. RHS can be equated. Equate. See, Q enclosed divided by epsilon 0 is equal to 0. Then on cross multiplication we get Q enclosed is equal to 0. So charge enclosed by the Gaussian surface, charge inside the Gaussian surface is 0. You proved. So inside this no charge. Then where will the charges go? The charges come out. See, the charges reside on surface. So we have proved. Once again, consider a conductor, a charged conductor. You take a Gaussian surface very close to the boundary of the conductor. Then being a conductor, in the interior electrostatic field is 0. This is a fact we know. Then I just want to calculate flux. So flux, what is the equation to calculate flux? Flux is equal to closed integral E dot ds. Then here the value of E is 0. So answer becomes 0. Then by Gauss theorem, what is flux? Flux is equal to 1 by epsilon 0 times charge enclosed by the Gaussian surface. We have two equations, LHS same, so RHS equated. So Q enclosed by epsilon 0 equal to 0. On cross multiplication, you will get Q enclosed, charge enclosed is equal to 0. That is, charge inside the Gaussian surface is 0. So inside this Gaussian surface, there are no charges. Then surely the charges come out. So the charges reside on surface. Okay.